You can see the screen as well. അല്ലേ സ്ക്രീൻ കാണാമല്ലോ അല്ലേ? Okay. So this is actually your subject that I'm handling in this semester. Its code is MCN 202. MCN 201 ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് sustainable engineering. So in this semester you will be studying a non-credit paper, Constitution of India. And the main aim of this subject is to study their own country constitution and studying the importance, environment, as well as understanding their own human rights, helps the student to concentrate on their day-to-day discipline. Then the various course outcomes after the completion of this course, the student will be able to explain the background of present Constitution of India and features. So after this course, you are expected to attain this much outcomes. It is after the course, you should be able to explain the background of the present Constitution of India and the features. Background in the sense, historical background, how it was been developed, what all were the different stages of development, all those things. Then the second course outcome is that you should be able to utilize the fundamental rights and duties. The third being, understand the working of union executive, parliament, and judiciary. Then understanding the working of state executive, legislature, and judiciary. And fifth outcome is that utilize the special provisions and statutory institutions. And sixth one is show national and patriotic spirit as responsible citizens of the country. So these are the 6 different outcomes that you will be attaining after the completion of the course. And this is your mark distribution. Total marks will be out of 150, 50 for your continuous internal evaluation, and external examination 100 marks. So in total 150 marks. So as per the first course outcome, we will be discussing the historical background of Indian Constitution. Then the salient features of Indian Constitution. എന്തൊക്കെയാണ് Indian Constitution when compared to other constitutions of the world? ബാക്കി ലോകത്തുള്ള വേറെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ what are the peculiar features of our constitution? Then discuss the importance of preamble in the implementation of constitution. Preamble നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആമുഖം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. So we'll be having a preamble for our constitution. That is also a major part of our constitution. So the importance of preamble will be discussed. Then as per the second course outcome, we should be able to understand the fundamental rights, each of them, examine each of them. Then examine the scope of freedom of speech and expression underlying the constitution. And then as per the third course outcome, you should be able to explain the powers of president to suspend the fundamental rights during emergency. Explain the salient features of appeal by special leave. List the constitutional powers of president. I'll just read out all these things. All these things we'll be seeing in detail in our classes. നമ്മുടെ സെഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. I am just giving you an overview of what all things we are going to deal in this session. Discuss the constitutional powers of governor. നമ്മൾ constitutional powers of president discuss ചെയ്യുന്നുണ്ട്. At the same time, we will be discussing the constitutional powers of governor. Examine the writ jurisdiction of High Court, then the qualification and disqualification of membership of state legislature. Then the duties and powers of CAG. I think you might have heard about a term called CAG. CAG report എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. So we will be discussing about the duties and powers of Comptroller of and Auditor General. Then അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. We will be discussing the proclamation of emergency. Then about the taxes. Then the advantages of citizenship, important principles contained in directive principles of state policy. All these things will be discussed. And the last point being discuss the various aspects contained in the preamble of the constitution. That will also be discussed. This is a model question paper.
So the first module we'll be dealing with definition of constitution, then historical background, then the salient features of constitution, like which are the different features of constitution, then the preamble of constitution. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം എന്ന് പറയും, ആമുഖം അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. Then meaning of citizenship, types, then termination of citizenship. All these things will be discussed in the first module. The second module we will be studying the definition of state, then fundamental rights, general nature, classification, then the different fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies, then protection in respect of conviction for offenses. Then the directive principles of state policy, classification of directives, fundamental duties. So both fundamental rights and fundamental duties will be discussed in the second module. Second module oru ആകത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും. We'll be discussing about the fundamental rights and fundamental duties. Also the protection in respect of conviction for offenses. Then the third module, നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലെ സ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതെങ്കിൽ in third module we will be discussing about the union executive, central powers and all. The state executive will be coming in the fourth module. So the union executive, the president, vice president, the council of ministers, prime minister, attorney general, functions, ഇവരെല്ലാം ഫങ്ഷൻസും എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മൾ തേർഡ് മോഡ്യൂളിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് പഠിക്കുക. Then the parliament composition, Rajya Sabha, Lok Sabha, qualification and disqualification of membership, functions of parliament, then union judiciary, the Supreme Court, jurisdiction, appeal by special leave. Then in module 4 we'll be dealing with state executive, that is starting from governor, council of ministers and the chief minister, AG, advocate general, union territories. Then state legislature composition, qualification and disqualification of membership, then functions, then high court, writs, jurisdiction and all. In the last module, relation between union and states. These are the two major components, right? Union, the central power and the state power. So how the relation between them are being maintained, how it is to be maintained, all those things will be discussed in the fifth module. That is the relations between the union and the states: legislative relation, administrative relation, financial relations, interstate council, finance commission. Then we'll be discussing about the emergency provision, then official language, elections, all those things. Then amendment to the constitution. Have you heard of amendments? Amendments എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Anyone? നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉറക്കം വരും. Anyone? Amendments എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Have you heard of that term? Amendment of the constitution. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഷീസെ, amendment of the constitution കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ടൈം? ഇല്ല. അതിലുണ്ടോ? അതിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അമെൻമെന്റ്? ഇല്ലേ? കേട്ടിട്ടുള്ള ആരുമില്ല? അഷ്ന, അഷ്ന അഷ്ന പ്രസന്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ. അനുശ്രീ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അമെൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈം? ഇല്ല, കേട്ടിട്ടില്ല. അമെൻമെന്റ് മീൻസ് ആക്ച്വലി വി ബി ഹാവിംഗ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വന്നു ബിഫോർ ഒരു 1950s നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി കംപ്ലീറ്റ്ലി റിജിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമല്ല. വി ക്യാൻ മേക്ക്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഓൾസോ. വി ക്യാൻ മേക്ക് ചേഞ്ചസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ എന്താ കാലങ്ങൾ കഴിയുന്നതോറും വിൽ ബി ബ്രിങ്ങിങ് സം ചേഞ്ചസ്. നമുക്കങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അമെൻമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് വി ബ്രിങ് ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദാറ്റ് വാസ് ഓൾറെഡി ബീൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഓർ ഓൾറെഡി റിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ചേഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മൾ അമെൻമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. നമുക്ക് അങ്ങനെ അത്രയധികം അമെൻമെന്റ്സ് ഒന്നും വരുത്താൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഫ്ലെക്സിബിൾ. നമുക്ക് വേണ്ടപ്പോൾ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് it can be there can be some kind of changes being made to the constitution as well. Those changes are actually called as
amendments. So we will discuss about the amendments. So we can note down the points also from the next slide on another. Any idea regarding that, or just you think of an idea? Constitution, you just think of that, so that you can relate when the slide comes. You can check whether your thought process is correct or not. A constitution is a set of fundamental principles or established precedents according to which a state or other organization is governed. This is the general definition for constitution. It is a set of fundamental principles or established precedents according to which a state or other organization is governed. These rules together make up, that is, constitute what the entity is. A set of rules, അത്രയും തന്നെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചുരുക്കി പറയാം. A set of rules according to which a state or other organization is governed. This is actually a general definition for constitution. ഒരു constitution എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് മാത്രമല്ല, we will be having constitution for the companies, for the parties also. For the different political parties also, they have their own constitutions. So they work based on that constitution. That is something എന്താ നമ്മൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So all the political parties, all such organizations will be working based on that constitution. That is, here I have mentioned the general definition for constitution. That is, set of fundamental principles or established precedents according to which a state or other organization is governed. These rules together make up the constitution. ഈ റൂൾസ് എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക constitution. When these principles are written down into a single collection or set of legal documents, those documents may set to comprise a written constitution. ഈ പറഞ്ഞ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മളൊരു റിട്ടേൺ ഡോക്യുമെന്റ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ into a single set of legal documents, those documents may be said to comprise a written constitution. Or in other words, you can say that it's a document containing laws and rules which determine and describe the form of government. The relationship between citizen and government is called a constitution. That is, the document containing laws and rules. നമ്മള് രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള, I mean, in general we can say that constitution will be having a set of rules and laws. കുറെ നിയമങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ആയിരിക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. This definition is actually with respect to any organization. ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷന്റെയും ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്, അല്ലാതെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല. ജനറൽ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഓൾസോ സെയിം. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് it will be having a set of rules and laws which determine and describe the form of government. The relationship between the citizens and the government is called a constitution. You can note the definitions also, just point wise. Full sentence, you just write down the points. That will be enough. I will share the PPTs afterwards. PPTs I can share in them. Okay, and coming to Constitution of India, the Constitution of India is the supreme law of India. The supreme law of India is actually Constitution. It's our Constitution. A constitution can be evolved or enacted. We can see the two terms. It can be evolved or enacted. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. Constitution എന്ന് പറയുന്നത് it can be evolved or enacted. Then similarly you can say that it can be written or unwritten. Either it can be written, that is നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണഘടന ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ unwritten ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരിക്കാം. So all these things will be the different classifications of constitution. So a constitution can be evolved or enacted.
So what is that evolved constitution? Evolved in the sense it is developed over the course of time. It is developed over the course of time. Great Britain constitution it's actually an evolved constitution. You can say as an example of evolved constitution, the constitution of Great Britain. എന്താണ് evolved എന്ന് വെച്ചാൽ it's been developed over the course of time. That is, the contents are being added one by one when the need arises. ആവശ്യം വരുന്നതനുസരിച്ച് we'll be adding the contents of the constitution. That is actually what we call as evolved constitution. We'll be having a basic idea, then we will be adding the points, rules and laws ഒക്കെ ആവശ്യം വരുന്നതനുസരിച്ച് if you are adding to the constitution, such a constitution is actually said to be an evolved constitution. So evolve ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു type of constitution ആണ് ബ്രിട്ടൻ്റെത്. So in that case, the contents of the constitution will be added one by one when the need is there. Need ഉള്ള സമയത്ത്, ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഓരോ contents add ചെയ്ത് evolve ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു type of constitution, evolved constitution. Then you have enacted constitution. What is that? It is made by a constituent assembly or an authority. ഇന്ത്യയുടെ കേസിലും അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് കേസിലൊക്കെ ഉള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് they come under the category of enacted constitution. That is, it is made by a constituent assembly or an authority. We will be having an authority or constituent assembly which will be responsible for the creation of this constitution. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം we will be writing or we will be coding into as a document. ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ട റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. ആവശ്യം വരുമ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ ടോട്ടലി ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിൽ ബി ഡെവലപ്പിംഗ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ആദ്യമേ നമ്മൾ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇനാക്റ്റഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ കൺട്രി ഈസ് ആക്ച്വലി ഫോളോയിങ് ആൻ ഇനാക്റ്റഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഹാഡ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി or an authority. We had a constituent assembly which was responsible for the creation of constitution. That is, the contents in enacted constitution are deliberately added all at a time. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലെ കണ്ടന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ആഡ് ചെയ്താണ്. എല്ലാം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തതാണ്. നമ്മുടെ ഇനാക്റ്റഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ all the contents are deliberately added all at a time. That's the point. In the case of evolved constitution, the contents are added one by one when the need arises. നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന അനുസരിച്ച് we are adding the contents one by one. And in the case of enacted constitution, all the contents have been deliberately added all at a time. എല്ലാം ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ we have already added. So constitution of Britain can be considered as an example for evolved constitution, whereas in the case of constitution of India and USA can be considered as enacted constitution. Is that clear? Okay, ano, next slide like a Okay. Then another classification is based on whether a constitution is written or unwritten. A constitution can be written or unwritten. Constitutions of India and USA are again written. In the case of Britain, it is unwritten. So what does that mean? എന്തായിരിക്കും written and unwritten? Written means actually we have a legal document. We have a written document for that. All the contents have been codified constitution, right? Codified, CODIFIED. Constitution of India, USA, etc. are written constitutions. In other words, we can say it as codified constitution. Codified. Written ആയിട്ടുള്ള code we are having. Then in the case of Great Britain, we have an unwritten constitution or non-codified constitution. Non-codified constitution.
Okay. Coming to the next point, we have a constitution can be a rigid or flexible. I think you know the meaning of these two words, rigid and flexible. Rigid in the sense we cannot make much changes to the constitution. ഒരു നമ്മൾ ആദ്യമേ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു constitution make further changes to that, then that kind is actually called rigid constitution. അതല്ലാതെ നമുക്കുള്ളത് we have flexible constitution as well, where amendments can be made. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടേം ഉണ്ടല്ലോ, amendments, that is we can make changes to the constitution that you have already created. So അതിൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് constitution of USA is highly rigid when compared to others. Constitution of USA is highly rigid when compared to other constitutions. So ours, that is Indian constitution, is cannot be considered as either rigid or flexible. രണ്ടും അല്ല, but ഒരു middle type ആണ്. It's not completely, we cannot say that our constitution is completely rigid. നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാം, but it is not that flexible also. We cannot make changes every time. So our constitution is, അപ്പം ഈ പറയുന്ന കാറ്റഗറീസിൽ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാ വരിക? ഈ പറയുന്ന 3 കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ടല്ലോ. We had evolved and enacted constitution, we have written and unwritten constitution, and we also had എങ്ങനെയായിരിക്കും? How will you write about Indian constitution? Indian constitution is ഒറ്റ വാക്കിൽ എങ്ങനെ പറയും? Having all these terms, ഈ classifications എല്ലാം ഉള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെ പറയും? Indian constitution is enacted, then it is written, it is neither rigid nor flexible. We can note that constitution is enacted, written, neither flexible nor rigid. This we cannot say that it is rigid or flexible. It is both, and in a very middle level. So that is all about the first part, that is definition of constitution. Then what are the needs? Why do we need constitution? That is the next topic. I will just read out these points. Okay, points ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന kind of points ആണ്. Further ഒരു explanation ആവശ്യം വരുന്ന points അല്ല. We need a constitution to govern a country properly. That is, the governance will be based on our constitution. Then the constitution defines the nature of a political system in our country. How the political system has to work. What is the hierarchy? എങ്ങനെയാണ് different levels, അല്ലേ? Sometimes we feel strongly about an issue that might go against our larger interest, and the constitution helps us guard against this. All the 3 organs of government, executive, legislature, and judiciary. Remember these terms: executive, legislature, and judiciary. Executive means the set of officers that we have. Officers and IAS officer, IPS officer, all those will come under the category of executive. Then legislature എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ elect ചെയ്ത് വിടുന്ന members, elected members in a group, അതിനാണ് നമ്മൾ legislature എന്ന് പറയുന്നത്. And finally we have the judiciary. So these 3 are the 3 organs of government, 3 main parts: executive, legislature, and judiciary. The officers, then the political leaders that we have elected, and finally the court and judiciary. All the 3 organs of the government functions within the constitution. That is, all 3 organs of the government, these we can say these are the 3 main pillars of the government. 3 pillars എന്ന് നമ്മൾ പറയും. All the 3 organs of government, including ordinary citizens, derive their power and authority from the constitution. If they act against it, it is unconstitutional and unlawful.
എല്ലാ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. യു ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദ കീ പോയിന്റ്സ്. From this slide, actually, you are getting, if you are not having that idea, you will be getting an idea that our government is actually based on 3 different pillars or 3 organs, which are executive, legislature, and ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ന്യൂസ് ഡിസ്കഷൻസിലെ ഡിബേറ്റ്സിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. 3 pillars of government: executive, then legislature, along with judiciary. So all these 3 organs will be functioning based on the constitution. According to the constitution, if they act against this, it will be unconstitutional or unlawful. So constitution is required to have authoritative allocation of power and function, and also to restrict them within its limit. Allocation of power and function. എന്തൊക്കെയാണ് അധികാരങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ് ചുമതല, അധികാരങ്ങളും ചുമതലകളും. That is allocation of power and function, and also to restrict them within its limit. ഈ അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഫങ്ഷൻസ് എന്നുള്ളതിന് the constitution will be setting some limits also. അധികാരം എന്തിനുള്ള അധികാരമല്ല, but the constitution actually will set some limits for the power also. ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അധികാരത്തിന് there will be some limit. So all those limits also will be set by our constitution. To perform the following functions, we need constitution. The first function of a constitution is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination among members of a society. Okay. The first function is to provide a set of basic rules. നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ a set of rules based on which a state or government functions is called constitution. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെ. The first function is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination among the members of a society. The second function of constitution is to specify who has the power to make decisions in a society. It decides how the government will be constituted. Okay, the second function of the constitution is to specify who has the power to make decisions in a society. A society decisions എടുക്കാൻ ആർക്കാണ് പവർ എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. So that is also decided or defined by the constitution. That is also clearly specified by constitution, like who has the power to make decisions in a society. The first function is that it should provide a set of basic rules based on which the members of a society should function. The second function is that it should specify who has the power to make decisions. The third function of constitution is to set some limits on what a government can impose on its citizens. These limits are fundamental in the sense government may ever trespass them. Yes. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് എന്താ കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കി തരിക അല്ലെങ്കിൽ കുറെ പവേഴ്സ് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുക, അത് മാത്രമല്ല ദേ വിൽ ബി പ്രൊട്ടക്ടിങ് ദ പ്രൈവസി ഓഫ് സിറ്റിസൺസ് ഓൾസോ, റൈറ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സിറ്റിസൺസിന്റെ അധികാരങ്ങളും ഇറ്റ് വിൽ ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ്. എത്രമാത്രം അധികാരം അതിന്റെ സിറ്റിസൺസിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൽ ഒരു പരിധിയും കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെറ്റിംഗ് സം ലിമിറ്റ്സ് ഓൺ how or what all terms the government can impose on the citizens. There is some limit set by the constitution for that aspect. Constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern. The right to equality is one of the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. Right to equality ensures that a dominant group does not use its power against minorities. So all these things are the functions of Constitution. Constitution ensures that a dominant group does not use its power against the minorities. Constitution is to save us from ourselves. Helps to protect us against certain decisions that we might take that could have adverse effect on larger principles that the country believes. Then coming to the salient features of our constitution. Our constitution കുറച്ച് salient features അല്ലെങ്കിൽ peculiar features എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ you can
mention certain, we have quite a large number of features. കുറച്ചധികം ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. First one is written and detailed constitution. Ours is, or Indian constitution is a written, as we already പറഞ്ഞു. Our constitution comes under the category of written constitution. So it is actually a written constitution and it is detailed constitution. The constitution is wholly written document which incorporates the constitutional law of India. It was fully debated and duly enacted by the Constituent Assembly of India. It took the Assembly 2 years, 11 months and 18 days to write and enact the Constitution. So this is actually the entire duration of Constituent Assembly. Constituent Assembly ക്ക് എത്ര സമയം എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇനാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സോ we had plenty of debates also. ഇത് ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നതല്ല. We had plenty of debates. I think all those debates will be available in our internet also. നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം, ഡിബേറ്റ്സ്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിബേറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഡിബേറ്റ്സ് ഇൻ ദ സെൻസ് ആ സമയത്ത് നടന്ന ഈ ഒരു 2 വർഷ കാലയളവിൽ നടന്ന ഡിബേറ്റ്സ് ഒക്കെ, ഓരോ പോയിന്റ്സും എതിരെ നടന്ന ഡിബേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ യു ക്യാൻ get from Google easily. So ours is a fully written document which incorporates the constitutional law of India. Then എത്രയാണ് അതിന്റെ കാലയളവ് എന്ന് വെച്ചാൽ took 2 years, 11 months and 18 days to write and enact the constitution. Then Indian constitution is a very detailed constitution. It consists of 470 articles. Remember, we have 470 articles as of now. ഇപ്പോഴത്തെ കേസാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത്, ഇത് ഇനാക്ട് ചെയ്ത സമയത്തെ അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നമ്മൾ ഇത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കമ്മിങ് ടു ഫോഴ്സ് ആയ സമയത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് അല്ല ഈ പറയുന്നത്, ഇപ്പോഴത്തെയാണ്. ആസ് ഓഫ് നൗ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് 470 articles divided into 5 parts with 12 schedules and 5 appendices after the latest amendment. Latest amendment ആണ് 104th 104th amendment came divided into 25 parts with 12 schedules and 5 appendices after the latest amendment which came into effect on 25th January 2020. So you might be thinking ഇപ്പം ഇതിൽ പറയുന്നത് 25 parts ഉണ്ടെന്നാണ്. So when it was in the enactment സമയത്ത്, ഇത് enact ചെയ്ത സമയത്ത് actually there were 395 articles. Now we have 470 articles. At the time of enactment we had 395 articles. You can note that also. Constitution നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് we had 395 articles, 8 schedules and 22 parts. 8 schedules and 22 parts. At the time of enactment we had 395 articles, 8 schedules and 22 parts. Whereas ipo namukku etra ullathu 470 articles, 12 schedules and 25 parts. Okay. Then it is a self-made and enacted constitution. Indian constitution made by the people of India acting through their duly elected and representative body. Form body ki varana Constituent Assembly. Constituent Assembly is actually responsible for the constitution. That was organized in December 1946. It is a self-made and enacted constitution. ഇതൊരു ഫീച്ചർ ആണ് നമ്മുടെ കേസിൽ, നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ. Then comes one another feature is our preamble. Preamble എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. This is actually the നമ്മൾ ഈ ബുക്കിന്റെ കവർ പേജ് പോലെ, ഒരു ആമുഖം പോലെ നമ്മൾ കാണുകയല്ലേ. This is actually what you see as the preamble of our constitution. You can just read that in detail. We will study these things in the next classes.
Okay, we will stop here today. Please mark your attendance. Okay, thank you.